شركة زايس من أقدم وأعرق الشركات في مجال العدسات الطبية، وشركة زايس غنية طبعا عن التعريف، ولكن النهاردة احنا معانا ضيوف مختلفين شوية، أول مرة يزوروا المنصورة. فاحنا النهاردة هنترك تقديمهم للأستاذ محمد شكيب، مدير تسويق الشرق الأوسط وأفريقيا. وشرف كبير لنا جدا وجود الأستاذ محمد شكيب مع مستر أندي النهاردة. اتفضل أستاذ محمد. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله. برحب فيكم وشكرا لكم للاستضافة الجميلة اللي استضفتونا فيها، بالأخص شعبة البصريات والسادة الحضور بالمشاركة معنا. صوتي مسموع ولا؟ الو؟ اوكي. بالاضافه للموزع لزايس في مصر منير نصيف، نشكره على الاستضافه الجميله، وبنشكركم على الحضور وللتعاون. اتحتوا لنا الفرصه حتى نزوركم ونشارككم للمشاركه في هذا المؤتمر. برحب كمان معاي مع الترينر والماركتينج دايركتور اندي هيرمان. اليوم اندي راح يتحدث عن تاريخ لزايس كمقدمة. بعد تاريخ زايس حيحكي اندي عن النيو برودكت لزايس باليوفي وتأثيره على الإنسان. مش بس على الجلد الإنسان، حيكون تأثيره كمان على عين الإنسان. Andi? So, hello everybody. I will do the presentation in English, but George will translate my slides, what I have to present today. So, what we will do today is we speak about the history of Zeiss, the heritage of Zeiss, the brand itself, where we are coming from and what we are doing. And then later on also I will show you a new product which is called UV Protect. So this is what we will do in the next 1.5 hours. For me it's quite important that you understand everything what you say. So whenever there's a question, whenever you want to have it repeated, please let me know. George is here, he will translate it for me, and he will be very, very helpful. So my name is Andreas Salman. I'm the marketing and training director for Middle East and Africa. And what we will also do today, I will also demonstrate you our latest technology. I have some slides, brand new slides from Germany, where we will have very, very nice future products as well. So please. في البداية بحب اتشرفنا بحضراتكم النهارده، وبنحب نرحب بيكم كشركة زايس وكموزعين لشركة زايس هنا في مصر. في البداية مستر أندي حب اللي هو يعرف نفسه. هو مستر أندرياس هيرمان، وبيحب دايما يتنادى باسم أندي. وهيتكلم النهارده عن التاريخ بتاع زايس، وهيتكلم على المنتجات الجديدة في زايس وايه الجديد في علم تكنولوجيا البصريات. فاحنا طبعا شرفنا بحضراتكم النهارده، ويا رب نكون احنا برضو عند حسن الظن وتبقى المعلومات اللي احنا بنقولها قيمة. So actually when you look here on the right side or your left side, you will see on the left side Carl Zeiss and on the right side Ernst Abbe. And it started actually with these two gentlemen. Carl Zeiss was a doctor. 170 years back he founded the company when he was 30 years old. And he started with producing scientific instruments. So instruments what you need as a doctor. And then later on he came more in the optical part, and he was producing the first microscopes. And during this time he hired Ernst Abbe, and Ernst Abbe was the first person who created a microscope and calculated it fully. And the outcome was that the microscope was extremely good. The magnification of this microscope was very, very good.
So even we had then orders from China. So around the world, everybody was speaking about Carl Zeiss, and you can imagine that 170 years back, there was no internet, there was no email, there was no phone, and still they did understand that in Germany somewhere there is a person who is creating amazing microscopes and amazing products. زايس فلازم نعرف احنا مين او مين هم زايس او زايس جت منين. الصورتين اللي على قدام حضراتكم، الصوره اللي على اليمين مستر كارل زايس هو مؤسس شركه زايس كانت 1846، وهو راجل مهندس وكان اول ما حب يشتغل في موضوع الميكروسكوبات، يعمل ميكروسكوب، فكان محتاج حد فيزيائي عشان يقدر يساعده في موضوع الميكروسكوب، فكان اكتر واحد فيزيائي في الموضوع ده هو مستر ارنست ابي. ومستر ارنست ابي معروف لينا دايما بمعامل ابي اللي هو معامل التشتت اللوني في المجال بتاعنا في مجال البصريات. قدروا ان هم يتعاونوا يبتدوا يطلعوا اول ميكروسكوب ابتدى يطلع منه او بدايه انطلاق شركه كارل زايس سنه 1846. So these two gentlemen, they were really pioneers in the field of optics. That means already 170 years back, they set all the rules how we are doing optics now. So for example, Ernst Abbe was the inventor of the Abbe value. So we use the Abbe value nowadays, I think, nearly every day in our business field when we speak about the optical quality of lenses. When we compare optical materials with each other, we always refer to the Abbe value. The Abbe value itself, it gives you an idea how much the light is spread after it goes through a lens, the disparity of color. And the best thing would be, of course, if the light does not spread at all, but you have always, when light goes through a material, a little bit of a split up. And he was the first person who defined it, and he defined also a lot of optical materials, what we are using nowadays, for example, all our lens materials. النقطة اللي هو اتكلم فيها دلوقتي هو عرف مين هو ارنست ابي، ان هو اول واحد عرف يشوف معامل التشتت، ان اي ضوء بيخش او بينتقل من معامل انكسار الهواء مثلا لمعامل انكسار تاني مثلا زي معامل انكسار الزجاج لازم بيعاني شوية انكسارات، وشوية الانكسارات دي هي اللي بتؤدي للتشوهات الموجودة، منها التشوه اللوني اللي بيتعالج من معامل ابي نمبر. فهو شرح ابي نمبر ايه هو ابي نمبر. So and this looks like 1846 when they actually walked in their workshop. They came to know that when they hired people straight from the university, for example, they're not educated or let's say specialized enough for this field of optics. So they had an extra training course. They started with their own academy, you can say. Yeah, they were training the people when they come from university to make sure that the optical quality is really on the highest level. And even Carl Zeiss, you can say he was really crazy about quality. You can say fanatic about quality. So his approach was, whenever I sell a lens or a product, this product is carrying my name, Carl Zeiss. And therefore, I really have to make sure that this lens is, or this product is 100% correct. So all the end control of the product before it went out to the market was done by himself. So he checked everything, really to make sure that nothing with a poor quality is reaching the market. Even he had a hammer, and when there was a lens which was not 100% correct, he smashed the lens with the hammer to ensure that this lens is not reaching the market. He was actually afraid that when he throw out the lens in the garbage, for example, that somebody will pick it up from the garbage and thank you. That somebody pick it up from the garbage and will sell it on the black market. So therefore, he really destroyed the product to really ensure that only the best quality is in the market. اوكي ماشي. الجزء اللي هو حكاه دلوقتي ان ده صوره مصغره للمصنع اللي هم ابتدوا يشتغلوا فيه من سنه 1846. كان بدايه الشغل تصنيع الميكروسكوبات. بس اهم حاجه كانت بتشغل بال زايس او اللي موجوده في دماغه لغايه دلوقتي هي كواليتي كنترول، وهي خامه العدسه وطريقه تصنيعها والكواليتي بتاع العدسه نفسها.
فكان دايما بيبقى عندهم زي شاكوش هامر، لما قال شاكوش صغير اي عدسه بتطلع فيها اي مشكله على طول لازم تتكسر عشان مفيش حد ياخدها ويبتدي يصنعها تاني او يشغلها تاني. طبعا كل الكلام ده بيحافظ على الكواليتي كنترول بتاع العدسه كباور، كمعامل انكسار، كشكل العدسه، كل الكلام ده في التصنيع بتاع اي عدسه. الكلام ده كان من سنه 1846 ويمكن هو في ميوزيوم في المانيا. اوكي. So what they also did is they had a huge social responsibility. That means what they invented during this time was the 8-hour walking day. So he said a person should walk 8 hours per day and there should be 1 hour of break in between. Only if they work like this, they can ensure that the quality of the product, the result of this product, is 100% of the day. During this time it was very common that the people work on hourly basis, so the people were working like crazy. They were working like 18 hours per day just to get all the money, but then he recognized very, very fast that the quality is going down. So he was really caring for the people. What he also invented or introduced in the German market during this time was a sick leave. So when you're sick, still you get money to have money for your family, for food. And that was also a very high innovative during this time because other companies did not pay that. So when you're sick, you did not earn money. بيتكلم على طريقه العمل اللي كانت بدايته فيها في المصنع، ان هم ليهم سيستم معين او نظام معين لازم يشتغلوا 8 ساعات بس. لو اشتغلوا اكتر من 8 ساعات بيبقوا معرضين للتعب اكتر، للسيك اكتر. فحتى كل الفلوس اللي هم لو افضلوا يلفوا زي ما بيقول بيلفوا في الدايره اكتر من 10 ساعات، ده بيوصلهم ان هم تعبانين، فكل الفلوس اللي بياخدوها بيصرفوها على التعب. فهو النظام الفعلي صح فعلا ان احنا بتشتغل 8 ساعات بتقدر تنتج فيهم احسن ما تشتغل 10 ساعات بدون تركيز وبدون تعب. I have also a short video clip for you to show you how it actually all started with Zeiss and the Zeiss company itself. And you will see also how they basically started. It started actually with 100 euros or marks during this time from his father. So he took the first money from his father as a starting capital, and then he built up a company, and this company nowadays has 29,000 employees worldwide. هيورينا فيديو دلوقتي بدايه الستارت بتاع بدايه بناء مصنع زايس، والمصنع ده بيستوعب دلوقتي اكتر من 290 الف عامل موجودين على مستوى جمهوريه المانيا كلها. It all began with an idea. The idea of precision mechanic Carl Zeiss to merge quality, precision and science. It started at a time of upheaval, on the eve of the mechanization and scientific conquest of our world. Scientific research was still in its infancy. The machine age had only just begun. Carl Zeiss recognized the great potential ahead and, after finishing his training, chose to settle at a site where science was flourishing. The city of Jena, with its prestigious university. In the autumn of 1846, with 100 thalers of starting capital from his father, Carl Zeiss started to produce scientific instruments. The first microscopes attracted the attention of nature researchers. The demand for instruments increased, and therefore also the need to have well-trained staff. Despite many setbacks, Carl Zeiss remained steadfast in the pursuit of his idea. Determined to allow only the best quality possible,
Carl Zeiss saw the limits posed by science and technology as a challenge to be overcome. Produced in line with his customers' needs, his microscopes soon found a large clientele. The constant quest for perfection in the interplay of theory and production required totally new approaches. Armed with this knowledge, he set out in search of scientific support for his idea. In 1872, his foray into new territory was crowned with success. This heralded the dawn of a new era in microscopy. Thanks to his passion and determination not to rest on his laurels, but to continue with his quest, the impact of Carl Zeiss's pioneering idea is still felt to this very day. His idea not only paved the way to scientific advances, but with over 400 patents a year, it continues to open the door to new and exciting opportunities. So in this video we quickly mentioned that we are issuing 400, actually more than 400 patents in a year. That is very, very highly innovative. That means every day people are working in the research department to have really the latest technology. You can imagine 400 patents a year is more than one patent per day. So we are really investing a lot in our R&D, in our research department, to really be the top leader in optics and also in innovations. And today, later on, I will also show you the latest innovations of Zeiss. الفيديو اللي فات ده بيشرح الشركة بتقوم ازاي او مجال العمل بيمشي ازاي. ويمكن احنا وصلنا دلوقتي لاكتر من 400 شخص في مجال واحد اللي هو مجال الاوبتكس، بيدوروا بعض على طول عشان كل يوم يجيبوا حاجه جديده في تكنولوجيا البصريات او في تكنولوجيا المجال بتاعنا اللي هو بتاع الاي وير. هو ده الفكر بتاع شركه زايس من سنه 1846 الى حد وقتنا هذا، اللي هو العلم والتكنولوجيا والاختراعات. So we have such a great history that we have our own museum in Germany. So whenever you're in Germany and you're in the south part of Germany, you're more than welcome to pass by and have a look at this museum. There are really some very, very nice things to see. For example, Christopher Columbus, who discovered America. He discovered America with a monocular. And this monocular is also there, for example. The camera who was on the moon, it is also over there in the museum. المتحف ده موجود في ألن وبربوخن. المتحف ده فيه ناس متواجدين هنا زاروه معانا في ألمانيا. المتحف ده فيه كل الاختراعات بتاع زايس أو كل منتجات زايس، زائد اللي فيه النظارة المكبرة والمعظمة اللي اكتشف فيها كولومبوس أمريكا، تمام، موجودة برضه في المتحف. So you may know Zeiss from the lenses, from the optical lenses, but actually this is only one business unit of 6 or in the meantime even 7 business units what we have in total, and we do many different things, and this is helping us to be highly successful in the market. For example, when you buy a Sony camera, the camera lens itself, the objective itself, comes from our company, from Carl Zeiss. And we are also producing this objective, for example, for the Hollywood cameras. So we won 3 technical Oscars for Lord of the Rings, Avatar and the Perfume. For these 3 movies, we won the technical Oscar. هنتكلم دلوقتي عن المجالات اللي زايس بتخش فيها. يمكن احنا المجال اللي احنا بنعرفه قوي اللي هو مجال الايكير، اللي هو مجال النظارات بتاعنا او قسم النظارات، بس هم في الواقع في تقريبا حوالي 7 مجالات هم بيشتركوا فيها، ممكن نلاقيها في حياتنا اليوميه. زي مثلا لو حد بيستعمل كاميرا سوني هيلاقي فيها العدسه بتاعتها زايس. بعض الكاميرات خدت جائزه اوسكار ككاميرا في التصوير، ودي 3 جوائز اوسكار في التصوير.
You may also know that the car industry is based in Germany. I think most of the well-known cars like Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Volkswagen, AMG and so on, they are based in the south part of Germany, because also the south part of Germany, the engine of Europe, and they are all very good customer of ours because we do the measurements or many measurements for them. That means when BMW or Mercedes is now coming out with a new model, a new car, they send us over the parts of this car and we measure it fully. We can do it in a manual way, then we have a precision of 1/100th of a hair. That means if you take out one hair and you split it 100 times, this is what we can measure manually. Even we can go more precise on a smaller scale when we do scanning. So for example, an engine block, we have to scan. And we do the measurements for all these big car industries, car brands. Also, you may know the watch industry, for example, Rolex and Breitling, and all these very well-known Swiss watches, they are actually very, very precise. What the most people don't know is that the precision is actually coming from Germany. So we are supplying them with instruments where they can measure all this precision. الجزء ده اللي هو مجال التصنيع، ان شركات العربيات المنتشره في المانيا هم من اعز الشركاء ليهم في زايس، لان هم بيديهم بتكنولوجيا وبيهم تكنولوجيا عندهم، ان ممكن لو انت خدت شعرايه واحده بس من جسمك تقدر تقسمها لواحد على 100 وتقدر تقيس فيها الطول بتاعها، وده بيستخدموه قوي في التكنولوجيا العاليه في تصنيع سيارات المرسيدس، اودي، بي ام دبليو، كل الكلام ده، فهم من شركاء النجاح معاهم في شركه زايس. So also the latest James Bond movie, for example, was also made with Zeiss camera lens. في الفيلم اللي خد جائزة أوسكار كان بيستخدموا الكاميرا بتاعت زايس أو عدسة زايس. When you are a doctor and you have really a breakthrough in innovation, you have a finding which will change the world, you get a Nobel Prize. And we have actually 35 of the Nobel Prize winners. They did their research with Zeiss microscopes. So you see the best doctors in the world, they are trusting our technology, our precision, our magnification with the Zeiss microscopes. For example, the red blood cells, they become visible the first time with a Zeiss microscope. 35 من الدكاترة اللي خدوا جائزة نوبل كانوا بيستخدموا زايس ميكروسكوب نتيجة الدقة والتكنولوجيا العالية في الميكروسكوبات دي، فقدروا ان هم يطلعوا بيها كل البرامج. 35 دكتور خدوا جائزة نوبل بالميكروسكوب، باستخدام الميكروسكوب. I'm also very sure that all of you have Zeiss technology already. That means you are actually owning Zeiss. الحمد لله على السلامة، الناس اللي لسه جاية. الحمد لله على السلامة. ممكن نكمل المحاضرة ولا ايه رأيكم؟ الحمد لله على السلامة. أستاذ سيد، مساء الخير، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا، شرفنا، أهلا وسهلا. متشكر جدا للهدوء ده. ممكن نكمل؟ اوكي؟ متشكر جدا. So I'm pretty sure that all of you has Zeiss technology already. Some of you are aware, some of you are not aware. But what the most people don't know is that most of the microchips, and when I say most, I mean actually more than 70% of all the microchips made globally, we are the company who is putting the information on these microchips. So we are producing these machines over here, these big lasers, which are putting actually the information on the microchip. So in worldwide there are only 2 companies, and we are the bigger ones. We are owning actually more than 70%. The chips itself, the microchips itself, they are coming from different companies, like for example Intel or Infineon, and we are then putting the information on them. And the reason why you can store more and more information in smaller and smaller chips is actually not because the chips are getting better, it's because our optics are getting more and more precise. So we can put in these microchips more information than before.
احنا كلنا او زايس داخله في حياتنا بخلاف النضاره اللي احنا ممكن لابسينها في تصنيع المايكرو شيب اللي هي اليو اس بي او الاجزاء اللي بتنقل المعلومات في الكمبيوتر. 70% من الاجزاء دي اللي بيصنعها هي مكن زايس، او زايس هي اللي بتصنع المكن اللي بينقل المعلومات. ووصلوا ان هم في جزء بسيط قوي في حوالي مثلا 2 مللي او 3 مللي بيقدروا يحطوا 100,000 معلومه، وهي دي الفكره بتاعت المايكرو شيب او اليو اس بي اللي احنا بنتكلم فيه، او حتى المايكرو شيب الموجود في الموبايلات بتاعتنا. فممكن احنا كمستخدمين الاجهزه دي من غير ما نكون لابسين نظاره احنا فعلا مستخدمين زايس، او زايس داخله في حياتنا في المواضيع دي كمان. Also, when you go to a hospital, most likely you will find size instruments. Also, for example, dentists, or if you go to brain surgery, when you need very, very steady instruments with a high optical quality, you will find a lot of size instruments. For example, the most performed operation is the cataract operation of the eye. It takes an average 10 to 15 minutes, and actually we are one of the leaders in this field. So we are producing machineries, and with these machines you can do the cataract operation. And at the moment, more than 50 million cataract operations were performed already with our machinery. في نقطة تانية زي بتخش فيها، كل المكن أو كل الأجهزة اللي بتستخدم في علاج الأسنان أو في 15 مليون واحد في الكاتاراكتا الناس 15 عملية كاتاراكت في اليوم بتتم بماكينات زايس. تمام، إن 15 عملية في اليوم ممكن تتم للكاتاراكتا. 15 مليون عملية بتتم في بمكانات زايس للكاتاراكتا اللي هي الميه البيضاء. هم عندهم اجهزه طبيه كتير، عندهم اجهزه للسنين، عندهم اجهزه للكاتاراكتا، عندهم اجهزه للكانسر. And we are pretty old. When you look at our competitors, they are quite young in comparison to us. So we have a long tradition, more than 170 years nowadays, of precision optics. في 170 سنة، يعني هو بيقول ان 170 سنه في خدمه مجال الاوبتكس في كل المجالات، مش بس مجال النظارات، مجال الاجهزه الطبيه، في مجال المايكرو تشيب، في مجال الكاميرات، في مجال اللي هم السبع مجالات اللي احنا اتكلمنا فيها. زايس 170 سنه في خدمه مجال الاوبتكس ككل. I assume everybody of you here in this room knows this picture. It is the first man on the moon, and that was the mission of Apollo 11. And this picture was also taken with a Zeiss lens. كتير من حضراتكم شايف الصورة دي. الصورة دي اتاخدت بكاميرا زايس في أبولو 11، كانت سنة 1969 لأول إنسان وحط رجله على سطح القمر سنة 1969. So I think this is a breakthrough in innovation to fly on another planet and take a picture there and then also come back. And this camera itself, it is also in Germany and you can see it. The camera body itself, it's from a Swedish company called Hasselblad, and we are producing the optics for this camera system. And as well, nowadays, if you have high-end cameras, for example, from Sony, you have also the Zeiss optics in there, Zeiss objectives. الكاميرا دي موجودة عندهم في المتحف بتاع زايس. الكاميرا دي كان في شركة تانية هي اللي عملت البادي بتاعها أو صممت البادي بتاعها، لكن الجزء الأوبتكس والجزء العدسة نفسه اللي صنعته شركة زايس. And I want to show you also a very futuristic video now. And at the end I will also have a short explanation to it. So
We do have a cooperation with Nike Vision actually, and all of the sunglasses from Nike with these big shields and a mirror on it, they're coming from us. And it's not only Nike who is using Zeiss, there are many other companies, sunglass companies, for example Montblanc, for example Victoria Beckham. There are many more, and they are using our optics. It is basically always in the same pattern. They know the product, they know which color it should have, they know how it should look like, but when it comes to optics, they're actually trusting us. They're giving us the order to make the lenses. الفيديو اللي حضراتكم شفتوه ده كان مادة إعلانية أو شراكة ما بين شركة زايس وشركة نايك. زايس هي اللي بتصنع كل العدسات الأوبتكس لشركة نايك، إذا كانت عدسات ميرور أو عدسات شمس تنتنج. ويعني بعض الموديلات أو بعض النظارات حضراتكم أكيد عارفينها دلوقتي بقت بتنزل بسان جلاسز أو العدسة بتاعتها زايس. مسز فيكتوريا بيكهام اكيد حضرتك تعرف عنها، كانت هي اللي خدت الميرور او اول ما طلعت الميرور للعدسات الزايس. Here you see actually the mirrors. We have 8 different colors: the blue, silver, green, red, the white, the bronze, blue, and also the gold one. And actually, when you have the company, for example, Makita, they are all using our lenses. And what you can also do is you can have them all with prescription. So they come in 1.5 and also in 1.6 material, and you can have them in your lens power. دي يمكن الشركه الوحيده اللي بتتميز اللي احنا عندنا 8 الوان من الميرور ممكن تتعمل بالباور 1.5 او 1.6. بنشتغل على معاملين انكسار اللي هو الواحد ونص والواحد وستة، وعندنا الثمان الوان بتوع الميرور المتواجدين حول العالم كله. So if you like, you can also follow us on social media. For example, we have Facebook and also Instagram accounts, and there you will also find all these videos what I played today. You see it here. We have also Arabic content, so it is quite easy for you to read and to understand. كل الفيديوهات اللي احنا هنعرضها النهارده موجوده في الموقع بتاعه، والموقع ده موجود بالعربي، معمول للشرق الاوسط وميدل ايست بالعربي. فلو حضراتكم لو حد يحب يصور الموقع من الموبايل يخش بيه بمنتهى السهوله ويبتدي يفتح كل الافلام او كل الفيديوهات اللي احنا اشتغل عليها في زايس النهارده. I would also recommend you when you have a question or when you want to learn more, go on the Zeiss website, zeiss.com, and you will find a lot of information about Zeiss itself. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او عايز يعرف اي حاجه عن زايس ممكن يخش على موقع zeiss.com ويقدر يعرف كل المعلومات اللي هو عايزها وكل الاسئله اللي ممكن يلاقي فيها اجابه. What we are also doing are gadgets. Gadgets, for example, special add-on lenses what you can put on cameras, like for example these exo lenses for the mobile phone. دي كاميرا ممكن تتوصل بالموبايل فون عشان تدي صوره احلى في الوقت تخش الواقع نفسه. And let's speak a little bit more about the future of optics. Actually, we have here this banner, Future of Optics. The future of optics, it's not only our lenses anymore, it will be more digital. For example, we have also these virtual reality headsets. And what we can do with these virtual reality headsets is that we can put you really in a different world. You can really look around in a different environment. For example, you go diving, you are with the sharks, swimming with the sharks. Actually, it's coming basically out of the gaming corner, of the gaming area. But the first operations, for example, have been performed with virtual reality headsets. And the good thing is, for example, you can have sitting an expert in America, you do an operation, you will see all this medication what the patient is getting, all the patient data, for example, his heart rate. And the American doctor who is sitting at home, he can guide you and he can point out in which direction you have to cut or for what you have to watch out. You can zoom in the picture, you can change the colors, for example, in operation. They are really great things, so it helps us a lot. عايز اقول لكم ده بقى السر بتاعنا احنا كمجال البصريات، اللي احنا التطور بتاعنا او التطور العلمي وصلنا
اللي احنا بقينا في حاجه اسمها الفي ار. الفي ار ده الواقع الغير الافتراضي اللي هو بينقل الانسان من المكان للمكان التاني اللي هو مش موجود فيه. هو وصل عندنا هنا في مصر بس استخدموه في حاجه تانية في الجيمز، اللي هم بيشغلوا الموبايل زي جيمز ويعيشوا في الواقع اللي هو بيعيشوا في الالعاب. لكن هم في اوروبا بيستخدموه لو مثلا في بيشن بالظبط مع مريض موجود مثلا في المانيا وعايزين ياخدوا استشاره لدكتور تاني، بيتحط هنا الموبايل الايفون وبيبتدي بيخش عليه وبينقل الدكتور او بينقل المريض زي ما يكون هو مثلا موجود في المانيا، لا في نفس اللحظه هيبقى موجود في امريكا وبيقدر ياخد التيست بتاعه او يعمل الكشف بتاعه ويدخل معاه في الموضوع ده. هو ده الفي ار، هو ده التقدم التكنولوجي بتاع البصريات دلوقتي. وصلنا ان احنا نبقى من بلد لبلد في خلال من 3 ثواني مثلا ولا حاجه، بتقدر انت تنقل المعلومه وبينقل الشخص من الواقع اللي هو موجود فيه لمكان تاني. هو الفي ار ده هو فكره الواقع الافتراضي. سوري عندي الجهاز اهو اللي زايد بتنزله، فلو حد بعد كده محتاج يبص عليه ممكن تطلع. So what we also have, and then the next 2 slides, they're actually straight from Germany, and I can show you the latest innovation, because if you look at this device, it is pretty big, right? It is more or less like a prototype, but in future, this will be much more thinner and much more smaller, and we are working already on something, and it looks actually like this. So you have your glasses on. It looks like a regular plastic frame, but you will have actually information projected within the lens. So you will see, for example, your WhatsApp messages, your Facebook feed within the lens itself. In the lower part of the lens is an RX lens with prescription. It comes also as curved version. We have here on the side the battery. It is connected with Bluetooth to your mobile phone. And then, for example, when you drive a car, you don't have to look for your mobile phone and then play around with it and make an accident. This will not be the case anymore, because you can look through your lens and read your WhatsApp messages, your Google Maps, for example, when it guides you on the street. Within the lenses. This will surely change a lot in our industry, and we have a separate team working on this innovation. الجديد بقى اللي هيحصل السنه الجايه او السنه اللي بعديها وتفر امتى، ان احنا هنستخدم النضاره الريجولار الطبيعيه، نظارات بلاستيك دي، وهتبقى العدسه فيها كميه معلومات عاليه هنقدر نتحكم فيها بالموبايل بتاعنا. زي مثلا لو انا عايز اروح مكان معين بعمله زي جوجل درايف، بس بدل ما ماسك الموبايل اوريدي كل حاجه هتظهر قدامي على النضاره. هو بس يمكن عندي اسكوز مي the picture only عندي please. اوكي طب اوكي، يعني انا كنت بس عايز اوريكم الصوره لو حضراتكم خدتوا بالكم ان العدسه مقسومه 2 صح؟ الجزء اللي فوق هو الجزء اللي فيه المعلومات او فيه الداتا اللي انا هديها، والجزء بالظبط والجزء اللي تحت هيبقى جوه جزء النظر او الجزء اللي انا هشوف منه. اوكي، فابتدي بقرا المعلومه اللي انا عايزها او المكان اللي انا عايز اروحه بالنضاره دي. So this was just to give you information a little bit about the history of Zeiss, about the brand, the heritage of Zeiss, and also a little bit about the future of Zeiss. And actually the future is already here. So the next topic is Zeiss UV protection. What we have is a brand new technology, what we are including into the lenses across our full portfolio. And what we are doing is we are raising actually the standard of UV protection. احنا الفترة اللي فاتت كلها طب اوكي، الحمد لله على السلامة للناس اللي جت، يعني بس نكمل. الفترة اللي فاتت كلها اتكلمنا عن التاريخ بتاع زايس، ايه اللي زايس بتعمله في التكنولوجي بتاعتها، ايه اللي هي بتشتغل فيه، ايه اللي هي بتخترعه. دلوقتي هنتكلم على المستقبل بتاع زايس او الحاجه الجديده اللي زايس هتعملها اللي هي اليو في بروتكت او الحمايه من اليو في، ودي حاجه احنا بقينا محتاجينها قوي دلوقتي. So actually there's a lot to do with stay here
There's a lot to do with in our industry when it comes to UV protection, because this topic is still underestimated. And when you look at the numbers of UV protection or lenses which are UV protected, they are very, very low. So let's get started. My idea is that I actually want to give you all the information and make you really to a Zeiss UV Protect ambassador. They are pretty low. احنا كده دخلنا بقى في مجالنا، يعني المعلومه دي بقى هي فعلا المعلومه اللي احنا بنشتغل فيها كمجال البصريات. في راي حضراتكم نظاره الشمس فعلا بتشيل 400 يو في نانومتر، ودي في اي نظاره شمس موجوده بيبقى مكتوب الرقم ده. لكن في النظارات الطبي من وجهه نظر حضراتكم كم نظاره او قد ايه احنا بنقدر نبيع من العدسات اللي ممكن تحمينا من اليو في كنظاره طبيه وليست نظاره شمسيه؟ فعندنا اختيارين، 2% ولا 10% ولا 20% ولا 40%. وانتم ملاحظين ان الرقم مش عالي، مش اكتر من 40%، يعني ده في الفعلي ان احنا ما بنبيعش عدسات كتير يو في. فايه راي حضراتكم كم ممكن في المية ان احنا بنبيعه؟ 2%. So 2% is very pessimistic. Actually, it is 20%. 20%. 20%. ليه 20%؟ هو And that means also when we look at the other way around, 80% of the lenses which are sold globally, they don't protect our eyes against UV light. And especially all the 1.5 material. The 1.5 material, the standard lens, is the lens what we sell actually the most. And this one is not protected against UV light. هو الفعلي 20% السبب لانه لما عملوا احصائيه على جوجل على العالم كله لقوا ان 80% من مبيعاتنا هو ال 1.5 بلاستيك 1.5 سي ار 39 النورمال، وده ما بيعملش حمايه لليو في بروتكت بنسبه كويسه. عشان كده لقوا ان 20% بس من مبيعاتنا لو 1.6 او عدسه فوتو ولا حاجه بتعمل جزء من الحمايه، لكن 1.5 ما بتعملش اي نوع من انواع الحمايه. فعشان كده قالوا ان 20% بس من العدسات اللي احنا ممكن نبيعها بتعمل حمايه، لكن 80% من مبيعاتنا سي ار 39 العادي 1.5 ما بيعملش حمايه من اليو في. So when you imagine your target group, when do you sell always 1.5 are actually the small children, right? When you have the small children, you always sell 1.5 because you say, oh, in a half a year we have to change the lenses anyhow, they are scratched or the power is changing, so we take the cheaper lenses. But then at the next time you also have to look in this direction that children, they are very, very sensitive to UV light and they are the most time outdoors. You're like 8 or 10 hours in your shop, but children, they are exposed to UV light much more than we are, and then they are also very sensitive and they need UV light to a certain degree, but also they are creating sunburn, for example, very, very fast. الفكر العام بتاعنا اللي احنا لما بنبيع نظارات للاطفال الصغيره عشان الاطفال بتكسرها وبتجرحها بسرعه، دايما بنحاول لو والده او القائمين عليه بيجوا يقولوا لنا لا ادوا لنا ارخص عدسه لانهم بيكسروها او بيخربشوها بسهوله. بس الفكر ده غلط، لان احنا كده زي ما بنحاول احنا نديهم عدسه تصحح العيوب الانكساريه بتاعته وتفر بقى طول نظر او قصر نظر، لازم برضو نديهم عدسه تحمي عينهم من اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، من الاشعه، من التطور، من الاشعه نفسها اللي موجوده اللي ممكن تاثر على العين. فهو الفكر ده القائم. عشان كده لما قال لك الاطفال بالذات لازم ياخدوا العدسه اليو في برودكت عشان لما يكبروا يبقى العين محميه من الاشعه الضاره، مش من عيوب الانكساريه اللي هو قصر النظر وطول النظر بس. So for me, for myself, it was also very, very interesting to see the full market. And this number is actually very, very low because I assume when I consider myself as an end consumer, I was thinking when I buy lenses from a big brand that they are UV protected. But most of them actually, they are not. هو شخصيا لما كتجربه شخصيه بالنسبه له ان هو لما باعوا العدسات اليو في لقى نجاح اكتر من اللي هو ممكن بيبيعوا العدسه العاديه او النورمال اللي ما فيهاش اليو في. What's in it for me is a question that the majority of us will ask at some point or another. You might phrase it differently, use words that are more polite or softer, but if something is presented to us, we all consider
what we can get out of it. So to make the reply as short as possible to the question, why would an ECP care about new UV protection in Zeiss lenses? It's quite easy. Every single time they prescribe Zeiss lenses, we all make a step towards improved eye health. It is the right thing to do for the consumer, for the patient, because it's never too late to protect eyes from harmful UV radiation. It is the right thing to do, but it is also the responsible thing to do for the industry. If we are really serious about UV protection, everybody should be protected. Even those that don't need optical correction wear plain Zeiss lenses, yes, of course, but we have to start somewhere. And if doing right by the consumer is not enough motivation, consumers' willingness to pay up to additional €40 for full UV protection, it's not bad for business either. Right by the consumer, right for the industry, right for business, and right for long-term eye health, that's not a bad set of rights, and I think there's quite a lot of us that will care. So in this short video clip, actually, we showed that the ECP and the end consumer will actually gain from that. And actually, we have the situation in France, for example, that the insurance companies, they recognize how important a product like this is. They recognize that when you protect your eyes very, very early with lenses, with UV protect lenses, then later on they have to spend less for cataract operations. هيقول على تجربة اللي حصلت في فرنسا ان فرنسا المبيعات زادت اكتر من 80% اول ما شركات الانشورنس شركات التامين قالت على العدسه اليو في، لان هي شرحت للعملاء بتاعتها ان انت فعلا لو عايز حاجه حمايه لعينك ممكن تدفع ثمن العدسه اليو في دلوقتي او ثمن كبير شويه، بس هتحميك بعد 20 سنه من مشكله الكاتاراكتا او الميه البيضاء. وهي دي الجزء اللي كان بيتحكي، واللي هو قاله ان زي ما احنا قلنا النهارده ان في تقريبا تامين او حاجه عن الانشورنس النهارده هيتكلموا، فتكمله للموضوع يعني ان ممكن ان الشركات هي اللي تبتدي توزع علينا او هي اللي تدي العملاء بتاعتهم الميزه بتاعت العدسه اليو في برودكت. Also, we did a survey and we asked many end consumers, what do you expect about the pricing? We have here one lens with UV protection and one lens without UV protection. Which one would you choose? And how much would you spend for these lenses? And in average, the people, for sure, they went to the UV protect lens and they said that they would pay up to $40 more for UV protection. دايما لما العميل بنوري له التيست بتاع اليو في ومثلا زي الجهاز الموجود ده وعندنا عدسه من غير يو في وعدسه باليو في، لا حتى لو دفع ازيد بس هو بيروح للعدسه اللي هتعمل عينه او هتعمل بروتكت لعينه او تعمل حمايه لعينه. So the slogan of our campaign is full UV protection in all cleared Zeiss lenses, all day, every day. Zeiss lenses with UV protect technology, and you can see it also in Arabic over there. We have this big flyer where you see all the details in Arabic language. We have also the small flyer. I think you have them already in your hands, in your pockets, and you can also read about it in Arabic language. هنقدر يساعدنا ازاي ان احنا ننمي المبيعات بتاعه اليو في برودكت، ان في فلايرات اتوزعت على حضراتكم النهارده كلها بالعربي، دي هتقدروا ان انتوا توروها لعمالكم وتقدروا ان انتوا تقنعوا ليه يلبس عدسه فيها يو في برودكت. هو كان شاور على الستاند الكبير، نفس الستاند الكبير هو نفس اللي موجود هنا بالعربي، يعني احنا عملناه باللغه العربيه للناس بتوع الميدل ايست ومصر والكلام ده عشان يبقى سهل ان انا ابلغ عميلي او العميل يفهم ليه هيشتري العدسه اليو في. So let's speak a little bit about UV light, and also let's define UV a little bit. UV light is actually not visible. We cannot see UV light. We have then the visible light, of course this is visible, you can see it, and then we have also the infrared light. And again, infrared light is for human beings, not visible. So we have some reptiles or some animals, small animals, and we assume they can see infrared light. We as human beings, with our cells, with our eyes, we cannot see infrared light. هي الاشعه اللي جايه لنا اللي ربنا بعتها لنا كلها متقسمه ل3 انواع، متقسمه لليو في ودي اشعه العين ما بتقدرش تقراها،
والفيزبل لايت العين بتقدر تقراها او بنقدر نشوفها اللي احنا بنقدر نشوف بعض بيها، والاشعه الالفا ريد والعين ما بتقدرش تقراها. So we can split UV light in actually in three categories: UVA, UVB, and UVC light. UVC light is luckily not present on the Earth. This is blocked from the atmosphere, so we speak about UVA and UVB light. The visible light, it is very, very important for us for the vitamin production, for example, vitamin D5, and therefore we need the visible light, we need the sunlight, you can say. الأشعة زي ما انا بقدر اشوف بيها، بس انا بحتاجها في الاشعه العاديه اللي هي بتديني الفيتامين د، اللي هو زي الاطفال بالظبط لما يقول لك قعد الطفل شويه في الشمس عشان الفيتامين د بتاعه يزيد شويه. الاشعه دي متقسمه اليو في اي ويو في بي ويو في سي، والفيزبل لايت هي الاشعه اللي انا بقدر اشوف بيها وبقدر اللي هي تفيدني كجسمي او في العمق. We have also infrared light present, but infrared light is not harmful actually. So it is to a certain degree. Infrared light, it is present, but for us at the moment we are not covering this in this presentation. I just have it to have the full complete light set here on the chart. So we can also define the visible light, and the visual spectrum is actually from 380 to 780 nanometer, and these are all the colors what we can see. And actually we need this light, as I said, for the vitamin production, because if you don't get sunlight, for example, you fall sick very, very easily. Your immune system is very, very down, and also you're in a bad mood, you're sleepy, and this is something what you can often recognize for people in Dubai, for example. I live in Dubai, and we see that the people, they don't go out in the sunlight too much, and they have too little vitamin D5 in their blood. They get sleepy, they get grumpy, they fall sick very, very easily, and some of them even they take injections for vitamin or tablets for vitamins to cover that. الاشعه اللي احنا بنقدر نشوف بيها اللي هي واقعه من 380 لغايه 780 نانومتر، الاشعه دي احنا محتاجينها اللي احنا نقدر نشوف بيها، هي دي الواقع اللي احنا بنقدر نشوف منه. بلس ان الاشعه دي بتحتوي على الفيتامين اللي احنا محتاجينه للعظم بتاعنا. مثلا هو عايش في دبي، لا عنده الاشعه نسبه الفيتامين قليله شويه، لكن احنا يمكن هنا في مصر ربنا منعم علينا بالاشعه دي كويسه. So you can also put UVA in categories with wavelengths. So we have UVA, which is the harmful UV light from 350 up to 400 nanometer, UVB from 280 to 315, and UVC from 100 to 280 nanometer. اليو في او اشعه اليو في اللي متقسمه اليو في اي يو في بي يو في سي، اللي بيقدر يوصل للارض هو اليو في اي اللي هو ب 315 400، اليو في بي جزء منه من 280 315، لكن اليو في سي اللي هو المضر او اللي بيسبب بعض الامراض ده اللي طبقه الاوزون بتحجمه او ما تخليهوش اللي هو يمر، اللي هو من 100 ل 280 نانومتر. So now we learned already what are the light sources, or the lights. We learned their names and their wavelengths, and now we go into the protection part. Why do we have to protect ourselves against UV light? الجزء ده هو اللي شرح الاشعه اللي بتوصل الارض اللي ممكن تاثر على عينينا واللي ممكن تفيدنا، فعشان كده احنا محتاجين لليو في برودكشن كل يوم لينا. So actually, it's all about our eyes, right? And eye health is too risky. The eye health is too important to risk, right? So therefore, we should protect our eyes against UV light. And I have here a small chart, and on the left side we have actually all the eye hazards, so that means what can happen to your eye itself. On the right side we have everything what can happen to the surrounding skin and the surrounding parts of your eyes, triggered and caused by UV light. هي دي العين او اللي ممكن اليو في او اليو في لما بيخش العين اللي بيسبب المشاكل بتاعتها. في جزئين اليو في بيأثر عليهم،
الناحيه اللي تعتبر على الشمال بالنسبه لكم اللي هي جوه العين الكاتاراكتا والكلام ده. الناحيه اللي على اليمين هو الجزء المحوط بالعين، لان هي دي اضعف حته موجوده في جسم الانسان. حتى يمكن انتم تلاحظوا لو في الطبيعي لو حد فينا بيروح البلاج او حاجه وبيحس ان دايما في سواد هنا، لان دي اكتر حته ممكن تتاثر بكميه اليو في. So we have some big names over there. For example, the second one, cataract is actually the main reason why people are getting blind. Actually, 48% of the people who are blind because they have a cataract. And actually we can do an operation for that. We can remove the lens and we can put in an artificial lens, an intraocular lens, and the people, they could see again. But people, they don't have the education, they don't have the money, or they don't have the access to this healthcare, and therefore they just live with their destiny and they are blind. We can reduce this number when we start early providing them UV protection. في الحقيقه ان اكتر حاجه ممكن اليو في بيأثر على العين الانسان لما بيتعرض ليه هو الكاتاراكتا او الميه البيضاء، وان نسبه 48% من اللي جالهم ميه بيضاء حوالين العالم كان بسبب اليو في او تعرضهم مباشر لليو في فترات صباحيه كبيره. So just quickly going back to this slide, on the right side you see also melanoma. Melanoma is more or less the first stage of skin cancer, and skin cancer often starts in the face somewhere around the eye. Actually, because the skin around the eye is very, very sensitive and we are not protecting it enough. الجزء اللي هو حكى عليه الميلانوما دي اللي هو يعني لا قدر الله دي اول سبب من اسباب الكانسر اللي ممكن يجي جدا نتيجه التعرض لليو في. جزء الميلانوما. What we also can see is when we expose human cells or human eyes on a certain wavelength, we really see that these wavelengths is creating a certain pattern or disease in the eye. So for example, you can see that UVA light is the main trigger for macular degeneration. The UVB light is responsible for the cataract. And UVC light, if you would expose a human eye to UVC light, you would get photokeratitis very, very quickly. So that means you will get a very red eye and you're very light sensitive, and even you can get blind for a certain period of time when you expose too much to UV light. That can happen, for example, when you're on water or in the snow, where you have also the reflection from the ground, or also sand. Sand is also high reflective. This is more common here in this market. الجزء ده اللي بيشرح فيه الاشعه او كميه اليو في اللي داخل عيني. الجزء اليو في اي هو اللي بيأثر على الريتينا، تمام؟ والجزء الثاني اليو في بي اللي ممكن بيوصل الارض هو اللي بيسبب كميه كبيره من الكاتاراكت. مش كده انا محتاج ان انا احافظ بالنضاره او بعمل يو في بروتكت للاشعه اللي جايه دي. بيبان قوي الناس اللي عايشه على السواحل نتيجه الانعكاس اللي جاي من الميه العالي، فبيزود كميه اليو في اللي موجوده. So the good thing is that the people know already about UV light. They know already that they have to protect their eyes, their children, their skin against UV light, and therefore it makes it very easy for us to convince a person and to sell this UV protect lenses. لو انا قدرت اوصل المعلومه دي للشخص اللي جاي يشتري مني النضاره او اللي انا بعمله له العدسات، هقدر ان انا ابيع له حاجه احسن واديله بنفيت اعلى او شراء احسن. And if you look at this chart over here, we see actually the energy line, the energy of these different wavelengths. For example, you see that over here, the energy is quite high, and when we go lower, the energy get lost a little bit. And there's also one part, and it's actually exactly here at this border where we start with the visible light. We start with the visible light at around 380 nanometer. We have the blue color. And nowadays in our market we also speak a lot about blue protection, right? About special lenses or lens coatings which are protecting against bluish light. And bluish light can be emitted, for example, from laptops, from projectors, from mobile phones, from iPads. And this starts around 380-400 nanometer.
الجزء ده بقى هو الجزء الفيزيائي بتاعه او ليه الموضوع ده بيحصل. حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين في 2 بلس او نوعين من النبضات. النبضات القريبه نتيجه طول التردد الموجي القليل بتاع الضوء الازرق او بتاع اليو في، فبالتالي النبضات بتاعته قليله وهو ده اللي بيأثر، لان كل ما الطول الموجي قل كل ما التردد بتاعه زاد. اول ما بخش في الفيزيبل لايت او الضوء اللي انا محتاجه لعينيا عشان اقدر اشوف، بتبتدي جزء من النبضات يزيد شويه، فبالتالي ما بيأثرش على العين بتاعتي او ما بيأثرش على القرنيه بتاعتي. الجزء الخطر فعلا اللي ممكن بيوصل لنا من اجهزه الكمبيوتر والموبايلات اللي احنا بنسميه بلو بروتكت او حمايه من الضوء الازرق، هو اللي بيقع من 380 ل 400، وهو ده الكوتنج اللي بيبقى موجود في الشركات اللي بيقولوا عليه حمايه من الضوء الازرق او البلو بروتكت. So actually, when we look at the energy line, it is there's still a lot of energy present. That's the reason why we have to protect our eyes against blue light and not against yellow or green light, for example. So it's still very high energetic. We speak also about high energetic visible light. ليه احنا دايما المشكله عندنا عند الضوء الازرق مش الضوء الاصفر مثلا او الضوء الاحمر؟ لان الضوء الازرق اقلهم طول موجي فاكثرهم تردد، فهو اللي بيعمل مشكله دايما في العين. So I mentioned already high energetic visible light. We have it actually here, and we can split up this corridor, and then we see actually the different lights, different blue lights, and their categories. So from 380 to 450, for example, you are more likely when you're exposed to this light to create macular degeneration. Later on, from 440 to 460, this is more the disturbing light. The disturbing light, what you also see when you, for example, drive a car and you're blinded by a car headlight. This is this light source. And from 460 to 490, actually this light has an impact on your body, on your day and night rhythm, on your sleep and wake cycle, you can say. And you can use that for a positive and a negative side. In Europe we have a lot of factories, and in these factories, for example, during nighttime they switch on the lights, and these are very extremely bright lights. We call them also D65 daylights, and therefore the people, they don't get tired anymore. So your body thinks this is sunlight, you have to be wake up, right? هي النقطة دي مهمة جدا عشان احنا بنبيعها كتير في محلاتنا. معلش هو انا هنقلها بالصورة بتاعتنا، فلو تسمحوا لي يعني مش هترجم حرفي في الحتة دي. اوكي؟ انا ليه محتاج حماية من البلوراي او ليه محتاج حماية من الضوء الازرق اللي طالع من اجهزة الكمبيوتر او من الموبايلات او من الكلام ده كله؟ ما نتفاعل مع بعض بدل ما الدنيا تروح. ليه انا محتاج حماية منه؟ لان الضوء الازرق ده التردد بتاعه قليل، فالضرر بتاعه اكبر، فانا بحتاج اعمل حمايه لاجزاء معينه فيه والاجزاء الثانيه ما بعملش منه حمايه. الطول الموجي ده بيتكون من 380 لغايه 490. اللي انا محتاج اعمل حمايه ليه اللي هو قريب او طول موجي اقل اللي قريب من اليو في برودكت. عشان كده دايما اليو في اللون اللي هو الايه الاشعه، او احنا مسمينها اليو في اللي هي الاشعه اللي فوق الايه بنفسجيه، والضوء الازرق منبثق منها. تمام؟ فانا بحتاج اعمل حمايه من 380 ل 450 اللي هي دي اللي هتضر العين او هتسبب جزء كبير قوي من الميه البيضاء. هخش الطول الموجي الثاني اللي هو من 440 ل 460 بتاع الفيزيبل نويز اللي انا محتاجه عشان اقدر الكالرز بتاعي، عشان اعرف الكالرز، اعرف اللون ده ازرق او اخضر او احمر، لان لو عملت انا قط للضوء الازرق مش هقدر احدد اللون، لان حضراتكم عارفين ان الالوان الاساسيه بتاعتنا كلها 3، الاحمر والازرق والاصفر. تمام؟ لو اللون الازرق عملت له قط يبقى انا مش هقدر افرق الالوان. هخش للطول الموجي الثاني اللي هو من 460 ل 490، انا برضو محتاجه عشان اقدر اللي انا احدد امتى هصحى وامتى هنام. زي ما هو قال ان في بعض المصانع في اوروبا لما بييجوا يشغلوهم بالليل اللي هي شيفت 24 ساعه، لما يجوا يشتغلوا بالليل لازم يحطوا الليدات اللي بتعالج الطول الموجي من 460 ل 490 عشان مفيش حد ينام. يمكن احنا معلش لو قلناها كده بمثال بسيط، لما بيبقى في بيبي صغير في البيت وعايزين ننيمه بيقول لك يعمل ايه؟ طفي النور كله عشان ينام. هو مش عارف لسه الضوء الصبح ولا بالليل، بس هو اوريدي اول ما شاف الضوء الهرمون بتاع الاستيقاظ بيبقى عنده عالي، فبيبتدي اللي هو يفضل صاحي، عشان كده يقول لك طفي النور عشان يقدر ينام. فهو عشان كده في البلو برودكت او لما بنقول حمايه من الضوء الازرق يبقى احنا بنشتغل على الطول الموجي اللي هو من 380 ل 460، لكن من 460 ل 490 احنا محتاجينه عشان الساعه البيولوجيه بتاعتنا اللي هي بتعرفنا ازاي نقوم، امتى نقوم وامتى ننام.
And one gadget, what we have all the time with us nowadays are the mobile phones, right? And over the years, the screens of these mobile phones, they get brighter and brighter. They got better and better. And actually what Apple, Samsung and so on, what they did with the screen is that they increased exactly the bluish spectrum in these devices, which is between 460 and 490 nanometer, to make this more brighter. And even to a degree that your body thinks this is sunlight. And then when you text at night, when you're on your mobile phone at night, your body gets a signal, and that means wake up, don't sleep. And that's the reason why we have nowadays a lot of people with sleeping distraction, because they are texting at night too much, and their body is then activated. And even Apple and Co, they reacted on the mobile phone. You can actually increase the brightness of the screen quite a lot. And there's also the option of night shift, for example. If you click on night shift, you see that my screen is getting yellowish. So what they are actually doing, they are shifting the spectrum from the bluish part. They remove the bluish part from here. They remove this. And then the remaining lights, they look more yellowish, more orange. And you have seen that on my mobile screen. When you click on a night shift, you have exactly this picture. So we get rid of 460, 490 nanometer, and therefore it allows your body to get tired. This is the basic idea and the basic trick behind this night shift. الجزء ده يمكن بيحصل لنا احنا كلنا لو جينا بالليل وشغالين على الموبايل، بالذات لو ايفون او اندرويد، وعملنا الاضاءه بتاعته نايت شيفت، الشاشه نفسها بتتحول من اللون الابيض للون الاصفر شويه. يعني ايه اللون الاصفر؟ يعني منعت الضوء الازرق خالص او الضي بتاع الضوء الازرق، فده بيدي اوردر لجسمك اللي انت لسه صاحي، فانت بتقدر تقعد يا رب للساعه 3 4 الفجر وانت شغال على الموبايل مش حاسس باي تعب. بعكس لو في نفس الوقت ده قمت تشتغل في حاجه او تعمل في حاجه، لا خلاص المخ قاري ان ده وقت بالليل، عشان كده بنتاوب. كنت ده موجود كمان في كل الشاشات تقريبا بتاعت الاتش دي اللي موجوده. يعني كمثال بسيط، زمان احنا لو كنا بنتفرج على التلفزيون العادي ونقعد مثلا الساعه 1 بالليل، تبص نتاوب وعينينا ايه؟ تدمع. دلوقتي ممكن نواصل الليل كله بنتفرج على الشاشه الاتش دي وما بنحسش باي حاجه، نتيجه ان هي قطعه البلو راي او جزء كبير قوي من البلو راي، فبالتالي العين مش حاسه بالساعه البيولوجيه بتاعتها، فالجسم مش حاسس بالساعه البيولوجيه بتاعته. Also there's a simple trick, and I think everybody of us is doing it. When you're at home and you have these kind of lights and you want to sleep, you switch them off. And for example, when you put on a candle before you go to bed, instead of this light, your body gets more tired because it's more warm light. It goes more in the yellow and reddish part. And these lights, they are extremely bluish. They are here, and exactly you're again in the spectrum of 460 to 490 nanometer. نفس الفكره اللي انا قلتها، اللي هو لما بيحتاج اللي هو ينام بالليل او كده، اللي هو بيطفي بيعمل سويتش اوف لللمبه، فبالتالي الليد ما بيطلعش الاضاءه، لان تقريبا اوروبا كلها دلوقتي ما عادوش بيستخدموا اللون العاديه، كل اللون الموجوده هي الليدات. ومصدر البلوراي دايما بيبقى هو اما الشاشه بتاعت اللابتوب او شاشه الكمبيوتر او الموبايل الموبايل من معاك، او الليدات الموجوده، لان الليد زي ما بيوفر كبير للطاقه لكن عنده كميه كبيره قوي من الضوء الازرق اللي موجود. And where's the UV light actually coming from? It's coming actually from the sunlight. Sunlight is the source of all the UV light, and that is also the reason why we can see objects. So the UV light comes onto objects. We see the different colors. The light is going towards our eye, maybe through a lens, certainly through our lens in the eye, and then you see here the picture inverted. So this is the visible light, and the same is actually there for invisible light, like for example UV light. UV light can go direct into your eyes with standard lenses. The UV light can go through your eyes,
and also from the back surface. You can put a back surface coating on it, but then you have the situation that from the back side it's blocked, but not from the front side. This solution is quite often in the market at the moment. And when you have a Zeiss lens with UV protection, we will fully block UV light. We block it from the front as well as from the back surface to really make sure that you're protected against UV light. And you see here, the model over here, she's wearing quite big frames, so she's not only protecting the eyes, she's also protecting the surrounding skin of the eyes. We do actually two things. From the front side, we are blocking it within the material. We are blocking it, we are absorbing it. Absorbing from the front side through the material, and from the back side we have a backside coating on it which is eliminating this UV light. So these are the two technologies what we have. If you go into the market and also to a lot of our other competitors, what they do is they are just putting a back surface coating on the lens, which helps only actually from the lenses from the light rays which are coming from the back, but not from the front. From the front maybe they're a little bit reduced, but still they can enter the eye. And if you imagine how much sunlight comes from the front, it's actually more than 80%, and from the back side it's only 20%. So it's better to block it within the material, to really absorb it within the material. هو السؤال هنا ان تحب اترجم السؤال واقول لكم الرد عليه، ان العدسه دي فيها تو تكنولوجي، بيبقى اللي في الخامه نفسها وهو اللي بيحجب الاشعه اللي جايه من الامام، من الفونت، من السطح الامامي، وبيبقى من الباك او السطح الخلفي للعدسه بيبقى عليها كوتنج تاني بيحمي او بيعمل ريفلكت الاشعه اللي جايه من الجزء الخلفي. طبعا السطح الامامي بيعمل ابزورف، الجزء الابزورف اللي هو الامتصاص لليو في، فبالتالي ما بيخليش الاشعه الضاره تخش للعين. في بعض الشركات الثانيه لما اشتغلوا على العدسه اليو في اشتغلوا على السطح الخلفي بس. زايس التكنولوجيا بتاعتها او هو ده الفرق بينها، ان شغالين على السطحين، السطح الامامي للعدسه والسطح الخلفي للعدسه. So we have actually found a certain material which is blocking UV rays, and we put that within the material across our full portfolio. All plastic lenses from 1.5 up to 1.74, they are coming with UV protection. And we put actually not a patent of this technology, so everybody is free to copying us, and even our CEO, he said, please competition, copy this technology to protect more people against UV light. So it is on purpose not protected. Surely the competition, they need some time to find out what we are doing, which material we are using, but I can also guarantee you that you will see a lot of UV protection and Me Too products from our competitors in the market within the next 6 months. So what we are doing is we are respecting UV light up to 400 nanometer. So there are two standards. For sunglasses it's already at 400, but when it comes to clear lenses, the international standard is at 380 nanometer. And when we speak with other companies and organizations outside of the optical industry, like for example the World Health Organization or Australian standard, what you can see here, they are all referring to UV 400 nanometer, and this is also what we are doing. All our lenses, they are blocking UV light up to 400 nanometer. هو الكلام اللي هم عملوه ده نتيجه لبعض الابحاث في بعض المعامل في سويسرا، ان لقوا ان فعلا الانسان محتاج ان هو يحمي لغايه 400 نانومتر، وكده هو ده احنا بنلاقيه دايما في نظارات الشمس اللي موجوده 400 يو في، صح؟ مش حضراتكم بتلاقوا الكلام ده موجود في النظاره السان جلاسز، هو ال 400 نانومتر بتاع الطول الموجي اللي محتاجين النظاره الشمس بتاعتنا تحميها.
So I can also demonstrate it. So actually, no, like you keep it. So I can also demonstrate it. That means a UV protected lens. It looks exactly like a normal clear lens. You cannot see it from the lens itself. But you can do it, you can test it. No, keep it. Yeah, keep it. You can test it actually with a tester like this. Thank you. With a tester like this. So what we have here, when I press on the button, you see this blue light, and this is actually UV light. You see also that here, these two letters, UV. So when you put in a lens which is protected against UV, you should not see the light going through. And can you hold this for a second? So what I have here are two lenses. And this is a standard lens. This is also, by the way, a Zeiss lens without UV protection. You put it in here and you can still see that the UV light goes through. It is still visible, right? But what will happen when you take a lens with UV protection? You will see that it is not going through anymore. I show it again. So it's not going through, right? It is fully blocked. So these are lenses with UV protection. So the UV light cannot cross. When you have a standard lens, still the UV light can go through and you can read the letters UV. And the lenses itself, you cannot see anything. They are looking exactly identical. They are not in a different color or they are not tinted or anything. They are يعني الموضوع ده كان مثال بسيط قوي ان الجهاز ده جهاز بيطلع اشعه اليو في بطول موجي اللي هو فعلا 400 نانومتر، وفي موجود عدستين معانا، عدسه فيها اليو في وعدسه من غير اليو في. هو الفكره كلها ان هو عايز يبين ان العدسه اليو في مش عدسه غامقه، لان كان او المعروف ان العدسه اللي بيبقى فيها اليو في بتبقى عدسه مصفره شويه. هما دول العدستين اللي موجودين، الاثنين تقريبا نفس الكلاريتي، نفس اللون الابيض، عليهم طبقه الكوتنج وات ايفر اني طبقه كوتنج هي اللي موجوده، بس الاثنين العدسه بتاعت الكلاريتي بتاعها واحد او الشفافيه بتاعتها واحده، بس عدسه الخامه هي اللي بتقطع اليو في والعدسه الثانيه ما كانش بتقطع اليو في. هو ده الفرق، لان كان دايما الفكر السائد زمان ان عشان خاطر اعمل عدسه يو في لازم العدسه يبقى فيها لون اصفر شويه او العدسه بتبقى غامقه، فكانت بتضايق الناس اللي لابسينها بالليل. So, and there's a huge difference, and this is what I want to show you here, if you go up to 380 or up to 400 nanometer. So in sunglasses, for example, we are respecting always UV 400, and this is also what we are doing. And here's the proof. Actually, on this line, we have the wavelengths from 300 to 400 nanometer, and under this line, there's all the UV light present. And if you go only up to 380 nanometer, this is actually only representing 60% of the UV light. And when you go up to 400 nanometer, you capture an additional 40% of the UV light. So you will see that you're much better protected with UV 400 than with UV 380 nanometer. الرسم البياني ده او الشارت ده بيبين انا محتاج اقطع قد ايه من اليو في. يعني لو حضراتكم متذكرين كنا قلنا الضوء نفسه من 380 ل 400، اوريدي النضاره الشمس بتقطع ال 400، ال 380 النضاره ال 1.6 ممكن يشتغل على 380، عشان حتى كده احنا زمان لما كنا بنبيع 1.6 بيقولوا لي 1.6 عدسه ممكن تستخدم انكريبل لانها مش بتتكسر بسهوله، بلس ان هي ممكن تحمي شويه، لكن هي الدرجه بتاعتها بتوصل لغايه يمكن 95%. فانا محتاج ال 40%، يعني ال 20 نانومتر هم دول ال 40% اللي ممكن فعلا بيأثروا على عينينا. يعني ب 380 400 هو 20 نانومتر بس هم ال 20 نانومتر دول هم السبب في ال 40% من المشكله اللي داخل العين من اليو في. استاذ جورج، الجهاز ده انا بستعمله كتير قوي في التيست، ده ما بيأثرش على العين اصلا المستخدم نفسه. الجهاز ده this device not make any effect from the eyes from the patient. This effect. So you mean this device or the lenses? The device, this one.
So this is UV light. This is regular UV light, and maybe you know you have also this machine where you check the money underneath. You know this UV light. It's the same light source. It's UV light. For sure, you should not stand half an hour like this in front of the eye, but it's more or less the same like sunlight. So it's not dangerous. So nothing will happen. You will not get sunburned, or you will not get a cataract when you stand next to it. This is quite equal to sunlight. So it's also normed. So nothing can happen. وصلت ولا محتاج ترجمة؟ وصلت تمام طيب اوكي. Mr. Andy, yes. What do you mean this ultraviolet protection same function like as blue light protection? It is a little bit, the question was, does it have the same, or is it the same like blue light protection? That's a very good question. Actually, with our technology, with these lenses, we go up to 400 nanometer, right? We have the threshold of UV light, this is 400 nanometer. When you go back on our chart, blue light is actually higher than 400 nanometer. Blue light is somewhere here, and blue light we are filtering between 420 and 440 nanometer. Also, when you go to our drive-safe lenses, for example, we go up to 460 nanometer with drive-safe lenses. So what do we do as an industry at the moment? We are filtering at certain wavelengths. So UV light is up to 400. Blue protection, what you're referring to, is between 420 and 440. And then if you have specialized lenses, like for example our drive-safe lenses, they're going up to a 460 nanometer. All of these lenses, they are clear. They are not coming with a tint. They are clear lenses, like this here. This function occur on lens material or coating? Yes, in UV Protect we have it in the lens material plus a coating, so we do both. In Blue Protect and in Drive Safe, it is actually the coating itself. Yeah, it's not the material then. Yeah. Okay, then I want to show you one of the last slides. And actually we have the different materials. So the lens materials, what you sell the most is 1.5 material. And 1.5 material is actually considered as not protective. So the 1.5 material itself, it is only blocking up to 350 nanometer. So we consider it as non-protective. We have then also the polycarbonate and mid-index like 1.53 and 1.59 lenses. They're going up to 380 nanometer. And high index lenses like for example 1.6, 1.67 and 1.74, they are already much better. They're going up to 390, 395 nanometer. But when you look, there's still a gap. Let's have a look at 390 nanometer. When you go back to this chart and you look where's 390 would be somewhere around here. And I assume it is more than 20% of the UV light which can still go through the lens in a regular high index lens. So what we are doing now is we are putting a coating on all of these lenses to really bring up the level up to 400 nanometer. We do it with the coating and the lens material itself. So no matter if you go for 1.5 or 1.74, all of these lenses, they will come with UV 400 filter. النقطة دي آخر سلايد هو شرح الماتيريال اللي احنا شغالين بيها. احنا بنشتغل على عدسات عندنا هي 1.5 1.53 1.56 1.6 1.67 1.74. هو دي معاملات الانكسار اللي احنا شغالين بيها كلها. ال 1.5 كان بتعمل لغايه 350 فبالتالي مش هتعمل حمايه كامله لغايه ال 400. الميد اندكس او العدسات النص مضغوطه اللي احنا بنسميها نص مضغوطه 156 او 153 بتوصل درجه الحمايه يمكن لغايه 300 حاجه 75 او 376. العدسات الهاي اندكس زي ال 1 و6 ال 1 67 1 74 كانت بتوصل حمايه لغايه 380. فهو برضو ستيل وانت بتستخدم العدسات دي مش بتوصل لل 400 نانومتر او الحمايه من 400 كامله. فعشان كده زايز دلوقتي بقت كل العدسات بتاعتها عليها اليو في برودكت. معلش هو السؤال اللي كان اتسال هنا هو ده انا هختم بيه خلاص. اليو في ليه علاقه بالبرو راي ولا ده حاجه وده حاجه؟ لان دايما احنا بيختلط علينا الامر ما بين اليو في والبلو راي.
اليو في هي الاشعه اللي جايه لنا من الشمس اللي احنا عايزين نعمل حمايه العين اللي احنا بنتعرض ليها على طول. البلو راي هي الاشعه اللي جايه من الديفايسز، من الاجهزه، من الليدات. فبيبقى اي نعم، او من الشمس، جزء منها من الشمس، بس التركيز بتاعها بيبقى اكتر من 380 لغايه 490 اللي هو طالع من السكرين بتاعت شاشه الكمبيوتر، من الموبايل فون، من الليدات لو بنقعد قدام الليدات كتيره. فاي عدسه هنلبسها من زايس دلوقتي هيبقى عليها حمايه من اليو في بلس. انا لو عايز احمي عيني من الاشعه دي كديفايسز ممكن استخدم البلو بروتكت. لو انا بسوق بالليل كتير وعايز احمي عيني لان بتشتغل على طول موجي تاني هنستخدم العدسات الدرايف سيف. We are finished now, is this right? Okay. So I want to show you also the campaign at the moment. We have here the Arabic version of this flyer over here, and you see always the lady with a black lens, right? One clear lens and one black lens. And I want to also show you what is actually behind this. I just jump over some slides. So when you have a lens with UV protection, you don't see with your bare eye if it is protected or not. As I showed here, these lenses, they look exactly the same. They're looking clear. You cannot compare it. But what we can do is we have a special camera with UV light. So this is emitting UV light. And when you take a picture with this camera, suddenly this happens. You have a flash of UV light, and then one lens appears black because the UV light get absorbed in the material. So therefore there's no transmission. The light does not go through the eye. We have it here as well. On the left side, the light goes through because the UV light goes through. It's not protective. On the right side, it is fully blocked, and therefore one lens appears black. That's the reason why we have this visual with a clear lens and a dark lens. الكوبين اللي احنا عاملينه او الدعايه اللي احنا عاملينها بالفلورا ليه الشكل ده، او ليه الشكل ان الموديلز لابسه نظاره، واحده فاتحه وواحده غامقه. هم قدروا ان هم يعملوا التيست بكاميرا مخصوصه بتشتغل على طول الموجي بتاع اليو في، وخدوا صوره بينها. فالصوره اللي بتيجي باليو في بتبين قوي، شايفين النمش اللي موجود على الوش ده احنا ما بنشوفوش بالعين الطبيعيه، ده الحاجه اللي بتقدر تبينه هي الكاميرا بتاعت اليو في. تمام. فلما خدنا الصوره بالكاميرا اليو في نتيجه ان هي لابسه العدسه البلوك لليو في ادتنا كأنها هي لابسه نظاره شمس بالظبط، بس هي نظاره بيضاء او نظاره طبيه، والعين اللي من غير يو في ظهرت اكنها نظاره عاديه. فهي دي الحمايه او هي دي اليو في بروتكشن اللي انت بتلبس نظاره ميديكال اكنك لابس نظاره شمس. ممكن دي احنا بنلاقيها معانا في شغلنا. كم واحد ممكن بيلبس نظاره طبي بيلبس نظاره شمس واحنا بنبيع؟ ايه مفيش، مش ممكن. كم واحد بيلبس نظارات، يعني بيلبس نظر وبيلبس نظاره شمس؟ كتير او مش كتير. يعني بنبيع مثلا لو حد داخل لنا وعايز ميديكال جلاسز قليل قوي ان احنا بنعرض عليه نظاره الشمس، صح؟ فاحنا اوريدي بدينا له الحمايه اللي هو محتاجها. الفكره بتاعتها جت ازاي؟ يمكن هو ده سوري، هي دي الاشعه طول الموجي بتاع الضوء المرئي اللي هم السبع الوان الطيف اللي هو اللون الابيض بيمروا. لو ما فيش عدسه عامله بلوك لليو في بيخش برده هو كمان للعين، لكن العدسه اللي عامله بلوك لليو في خلت اللي هو الالوان الطيف اللي هم السبعه الوان اللي بيكونوا الضوء الابيض مروا لعيني، وعملت ستوب او عملت البلوك لليو في. Okay, I want to say thank you very much for your attention. I hope you have seen something new. You can ask me, you can have a look at the poster as well. I have seen there were some questions in the audience. Please, if you want to ask something, feel free to ask us. Please. You don't have time? One question. And, yeah. So I understood it. So in UV Protect, we are blocking up to 400 nanometer. In Drive Safe, we are not blocking, we are filtering. We are reducing this light only by 15 till 18%. It depends how you measure it. It is very little bit amount, and this is actually the peak in the blue light. What we are a little bit reducing, that you don't feel the glare anymore.
This is what we are doing in DriveSafe. So in UV Protect, we are fully blocking up to 400, and then in Blue Protect and also in DriveSafe, we are filtering. Okay, tamam? Thank you. في النهاية احنا متشكرين جدا لحسن انتباهكم معانا، ويا رب نكون قدرنا نقدم معلومة جديدة. وفي الآخر برضو we need to say thank you to Mr. Andy for this attention. And أنا بقى بالنيابة عني بشكر حضراتكم لحسن الاستماع، ومتشكرين جدا للوقت، ومتشكرين جدا للاستضافة الجميلة بتاعت غرفة المنصورة، وإن شاء الله في لقاء تاني أفضل. متشكر جدا يا فندم.